Breaking Silence by Janice Miri Kitani. This is an image of Janice Miri Kitani. Greetings, dear students, and today we'll be reading the poem Breaking Silence by Janice Miri Kitani. In the last class, we have briefly seen the introduction, but still as a quick recap to the poem, let's see the introduction once again, and also to build a continuity we have to do that. So the lifespan of Janice Miri Kitani is from 1942 to 2021. Yes, she died this year in the month of July, 29th July to be precise. So the lifespan is from 1942 to 2021. She was a poet, dancer, activist, and educator. She addresses the horrors of war in her works. She advocates, in many of her works, she advocates against institutional racism and enslavement of women and poor. So women and poor എപ്പോഴും ബാക്ക്വേർഡ് സെക്ഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റി ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് വിമൻ ആൻഡ് ദ പുവർ പീപ്പിൾ. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് റേസിസം ഉണ്ട്, റേഷ്യൽ പ്രെജുഡിസ് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, വർണ്ണവിവേചനം. അപ്പോൾ ആ വർണ്ണവിവേചനത്തിനെതിരെയും പിന്നെ അതുപോലെ വിമനെയും പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരെയും സ്ലേവ് ആക്കി വയ്ക്കുന്നതിനെതിരെയും പോയത്തിൽ പല വർക്ക്സിലും ആളെ അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഷീ സ്റ്റുഡ് അഗെൻസ്റ്റ് ദിസ് റേസിസം ആൻഡ് എൻസ്ലേവ്മെൻറ്റ്. She has already published 4 collections of poetry, and the 5th collection of poetry was published in the year 2014. We'll be seeing that. Then, in the year 2000, she was appointed Poet Laureate of the city of San Francisco. She was appointed Poet Laureate of the city of San Francisco in the year 2000. She was born in Stockton, California, and she was incarcerated with her family in the Ruhr concentration camp in Arkansas during World War II. So as an infant, കുഞ്ഞിലെ ചെറിയ കുട്ടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ she was incarcerated with her family. Incarcerated എന്ന് പറഞ്ഞാൽ imprisoned എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇംപ്രിസൺ, ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അടച്ചിടുക, ഇംപ്രിസൺ, അതിനാണ് ഇൻകാർസറേറ്റഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. So she, Janice Miri Kitani, along with her family, was incarcerated with her family during World War II. വേൾഡ് വാർ ടുയുടെ സമയത്താണ് ഇവരൊക്കെ ജയിലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പ്സിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടത്. And this was in the Ruhr concentration camp in Arkansas. Arkansas is a place in United States of America. So she was imprisoned along with her family in the Ruhr concentration camp in Arkansas, which was in United States of America. When her parents divorced, she faced so much of an emotional trauma. And this trauma intensified, or it became acute when her mother remarried. When her mother remarried, she had to endure years of emotional isolation, poverty, and trauma of sexual abuse by her stepfather. So when her mother remarried, her stepfather was not a good guy, and she had to face trauma of sexual abuse from him. So these repressed emotions, both personal and those of Japanese American community, was the basis of her poetry. Repressed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻ, നമ്മൾ അടക്കി വെച്ച ഇമോഷൻസ്, സപ്രസ്ഡ്, സ്റ്റൈഫിൾഡ്, അതാണ് റിപ്രസ്ഡ് ഇമോഷൻസ്. സോ റിപ്രസ്ഡ് ഇമോഷൻസ് എന്തായിരുന്നു? പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള റിപ്രസ്ഡ് ഇമോഷൻസ് എന്തായിരുന്നു? ദാറ്റ് ഇസ് ഷീ ഹാഡ് ടു ഫേസ് ഇമോഷണൽ ഐസൊലേഷൻ and sexual abuse, and these two she had to face when her mother remarried. അമ്മ രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ ഇമോഷണൽ ഐസൊലേഷൻ അനുഭവപ്പെട്ടു. along with that she had to face trauma, sexual abuse. അപ്പോൾ ഇതാണ് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള റിപ്രസ്ഡ് ഇമോഷൻസ്.
പിന്നെ ജനറലായിട്ടുള്ള റിപ്രസ്ഡ് എമോഷൻ എന്തായിരുന്നു? ജാപ്പനീസ് അമേരിക്കൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് ജാനിസ് മിരിക്കിറ്റാനി വാസ് എ ജാപ്പനീസ് ഡിസെൻറ്റ്. ഷീ വാസ് എ പേഴ്സൺ ഫ്രം എ ജാപ്പനീസ് ഡിസെൻറ്റ്. അതായത് നേറ്റീവ് ഓഫ് ജാപ്പനീസ് ആയിരുന്നു, ബട്ട് സെറ്റിൽഡ് ഇൻ USA. US സിറ്റിസൺഷിപ്പൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള, എന്നാൽ ജാപ്പനീസ് ഡിസെൻ്റുള്ള, ജാപ്പനീസ് നേറ്റിവിറ്റി ഉള്ള, ജാപ്പനീസ് പേരൻസിൻ്റെ ഒരു മകളായിരുന്നു ജാനിസ് മിരി കിറ്റാനി. സോ ബേസിക്കലി ജാപ്പനീസാണ്, ബട്ട് സിറ്റിസൺഷിപ്പൊക്കെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയിലത്തെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ജാപ്പനീസ് അമേരിക്കൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് that became acute during World War II when they were isolated in camps. So she dealt with the identity of Asian American women. So identity crisis of Asian American women. She addressed those questions of the identity crisis of Asian American women. This is similar to the identity crisis of Chinese American community that we have already come across in Nellie Wong's poetry when I was growing up. നെല്ലി വോങ്ങിൻ്റെ ആ പോയമായിട്ട് ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈ പോയത്തിനും. ബിക്കോസ് നെല്ലി വോങ് വാസ് a descent of Chinese, and she had an identity crisis because she was known as a Chinese American. ഇവിടെ ജാനിസ് മിരി കിറ്റാനി ഒരു ജാപ്പനീസ് അമേരിക്കൻ ആയിരുന്നു. സോ ബേസിക്കലി ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ വിമൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ പീപ്പിളിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ ദോസ് സ്റ്റീരിയോടൈപ്സ് ഓൾസോ ഷീ ഡിസ്കസ്ഡ്. അഗെയിൻ ഷീ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദ തേർഡ് വേൾഡ് ലിബറേഷൻ Front. She was a participant of Third World Liberation Front. She joined the artist collective, the Third World Communications, and she was also the editor of Iron. Iron is one of the literary publications. Fine. She was also one of the artists to edit Ayumi, a Japanese American anthology. Japanese American anthology in Ayumi, and there were many artists who edited the works in that anthology, and one of the artists was Janice Miri Kitani. First book of prose and poetry by Janice Miri Kitani was Awake in the River, published in the year 1978. In addition to being a prolific writer എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വർക്ക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് പ്രൊലിഫിക് റൈറ്റർ എന്ന് പറയാം. ഷീ വാസ് ഓൾസോ എ പ്രൊലിഫിക് റൈറ്റർ. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഷീ വാസ് എ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്ലൈഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ. ഗ്ലൈഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. ദിസ് വാസ് എ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോസ് മാർജിനലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്. മാർജിനലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ട, ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും തീരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാത്ത, സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ട, മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനായിരുന്നു ഗ്ലൈഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ. ആൻഡ് ഷി വാസ് എ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലൈഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ. She was a recipient of prestigious American Book Lifetime Achievement Award for Literature. Along with that, she was a recipient of more than 40 awards and honors. Okay. Then in the year 1988, Janice Miri Kitani was named Woman of the Year in the 17th Assembly District. So in 1988, she was named Woman of the Year by California State Assembly. Then her published books were Awake in the River in the year 1978, Shedding Silence published in the year 1987, We the Dangerous in 1995, Love Works in the year 2002, and finally in 2014, in the year 2014, she released her 5th collection of book, Out of the Dust, New and Selected Poems. Coming to Breaking Silence. Breaking Silence reflects on the knowledge of silence of the generation of Japanese American. Japanese American generation silence ne kurichana
ഈ കവിത ബ്രേക്കിംഗ് സൈലൻസ്. അതിൻ്റെ നോളജിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ കവിത. The experiences of Japanese Americans are given focus in the poem. Japanese Americansൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് ഈ കവിതയുടെ ഫോക്കസ്. അതും എക്സ്പീരിയൻസസ് എവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു? ഇൻറ്റേൺമെൻറ്റ് ക്യാമ്പ്സിലത്തെ. There were internment camps during World War II, and the experiences of Japanese Americans in the internment camps during World War II was the focus or the emphasis of the poem Breaking Silence. For your knowledge, internment camps എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Internment camps, Japanese internment camps ആണ്. Japanese internment camps were established during World War II by the President Franklin D. Roosevelt. ആ സമയത്ത് US പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഡി റൂസ്വെൽറ്റ്, ആൻഡ് ഹീ വാസ് ദ വൺ ഹു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ജാപ്പനീസ് ഇൻറ്റേൺമെൻറ്റ് ക്യാമ്പ്സ്. ഇൻറ്റേൺമെൻറ്റ് ക്യാമ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിസൺ തന്നെയാണ്, ഒരു പ്രിസൺ, ഒരു ജയില്, ഐസൊലേഷൻ ക്യാമ്പ്സാണ്. നമുക്ക് തീരെ ഫ്രീഡം തരാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണല്ലോ പ്രിസൺ. അപ്പോൾ ഇൻറ്റേൺമെൻറ്റ് ക്യാമ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് ഏരിയ ആണ്, പ്രിസൺ ഏരിയ ആണ്. ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് പോലെ തന്നെ. കുറേ ആൾക്കാർ കുത്തി നിറച്ചിട്ടുണ്ടാവും, കുറേ പേര് ഐസൊലേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എന്നാലും നമുക്ക് ഫ്രീഡം ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ജാപ്പനീസ് ഇൻറ്റേൺമെൻറ്റ് ക്യാമ്പ്സ്. ഇറ്റ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ President Franklin D. Roosevelt during World War II, and this was during the time period 1942 to 1945. ആ സമയത്ത് US ഗവൺമെൻറ് പോളിസി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ people of Japanese descent were incarcerated in isolated camps. 1942 to 1945 ആ കാലയളവിൽ US ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജാപ്പനീസ് ഡിസെൻറ്റ്, അതായത് ജാപ്പനീസ് നേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇൻകാർസറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ക്യാമ്പ്സ്. അവരെ ഇംപ്രിസൺ ചെയ്തിരുന്നു ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒറ്റയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാമ്പ്സിൽ, അവർ ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്യാമ്പ്സിൽ അവർ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റേൺമെൻറ്റ് ക്യാമ്പ്സ്. Here she expresses her mother's experience. Her mother's experience is expressed here. She was feeling dehumanized and isolated from the world. Dehumanized എന്നാൽ മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത പോലെ, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പോലെ തോന്നുന്നില്ലായിരുന്നു. അത്രയും മോശപ്പെട്ട എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ക്യാമ്പ്സിൽ, ഇൻറ്റേൺമെൻറ്റ് ക്യാമ്പ്സിൽ. എന്തിനാ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് തോന്നുന്ന സമയം. ദാറ്റ് ഈസ് ഡീഹ്യൂമനൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫ്രം ദ വേൾഡ്. മദർ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ വോയിസ് ഓഫ് ഹർ ഓൺ. മദറിന് വോയിസേ ഇല്ലായിരുന്നു, അവർക്ക് ശബ്ദിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. അവരെപ്പോഴും മിണ്ടാതിരിക്കണമായിരുന്നു, ശബ്ദിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ജാനിസ് മിരി കിറ്റാനിയുടെ അമ്മയുടെ. Mother was always remembered as a person who did not have a voice. Her mother did not have a voice, and with her expression of silence, she leads to a brutal experience of how Japanese Americans were treated. So, അമ്മയ്ക്ക് ആകെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സൈലൻസിൽ കൂടെ മാത്രമാണ്. So, through her expression of silence, mother was a representative of how Japanese Americans were ill-treated during World War II. The poem is about 3 generations of women, similarities and differences of their lives. So this poem is mainly about 3 generations of women. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പല ജനറേഷൻസിലുള്ള വിമനിൽ പല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. So there will be similarities and differences in their lives. The speaker is a woman in the middle, a woman who has a daughter and a mother. അപ്പോൾ 3 ജനറേഷൻ വിമൻ ഉണ്ട്. ഒരാൾ അമ്മ, പിന്നെ മകൾ, പിന്നെ അവരുടെ മകൾ. സോ നടുവിലുള്ള ആളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ദ സ്പീക്കർ ഇസ് ദ വുമൻ ഇൻ ദ മിഡിൽ. നടുവിലത്തെ ജനറേഷനിലത്തെ ആളുടെ കാര്യമാണ്, അവരാണ് സ്പീക്കർ. The woman in the middle is the speaker, and this woman in the middle has a daughter and a mother.
Speaker indicates how the daughter does not understand her because the daughter is living in the modern world. Daughter എപ്പോഴും മോഡേൺ ചിന്താഗതിയുള്ള ആളാണ്. അത് കാരണം ഷീ ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹർ. ഷീ ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഷീ സെസ്. ഷീ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഹർ ഓൺ വേൾഡ് ആൻഡ് ഹർ മദേഴ്സ് വേൾഡ്. So the speaker is describing her own world and also describing her mother's world. പിന്നെ ഡോട്ടറിൻ്റെ വേൾഡ് അതിനെ പറ്റിയുള്ള കോൺട്രാഡിക്ഷനും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ബേസിക്കലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ് ദാറ്റ് all these three worlds has different imagery. Obviously different generations are, so it may have different imagery. Breaking silence is about the appreciation and admiration a daughter has for her mother as she testifies against wartime injustices. Testify എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെളിവ് കൊടുക്കലാണ്. You are giving എവിഡൻസ്, തെളിവ് നിരത്തലാണ് ടെസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. സോ വെൻ ഹർ മദർ ഈസ് ടെസ്റ്റിഫൈയിങ് എഗെയിൻസ്റ്റ് വാർ ടൈം ഇൻജസ്റ്റിസസിനെതിരെ തെളിവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മകൾക്ക് അമ്മയോടുണ്ടാവുന്ന അപ്രീസിയേഷനും അഡ്മിറേഷനുമാണ് ഈ ബ്രേക്കിംഗ് സൈലൻസിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള തീം. ഹിയർ Janice Marie Kitani expresses the brutality of how the Japanese Americans were treated. അമ്മ ടെസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കൂടെ Janice Marie Kitani expresses the brutality, cruelty of how the Japanese Americans were treated, which means that they were so much ill-treated. The poem puts an emphasis on the protocol of internment and a dialogue with the commissioner. പ്രോട്ടോക്കോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ പ്രൊസീജിയറാണ്, ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഒരു പ്രോട്ടോക്കോൾ. നമ്മൾ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ, നമ്മൾ കോവിഡ് മാനദണ്ഡം വെച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ വേ ഒഫീഷ്യലി ഹൗ ടു ഡൂ അബൌട്ട് എ സർട്ടൻ തിങ്, ഹൗ ടു ഗോ അബൌട്ട് എ സർട്ടൻ മാറ്റർ ഓർ പ്രൊസീജിയർ, അതാണ് പ്രോട്ടോക്കോൾ. സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രോട്ടോക്കോൾ ഓഫ് ഇൻറ്റേൺമെൻറ്റ്, ഒരു ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ്, ഒരു ഐസൊലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രോട്ടോക്കോൾ, അതിനാണ് എംഫസിസ് കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഡയലോഗ് വിത്ത് കമ്മീഷണറായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഡയലോഗും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ബീങ് എംഫസൈസ്ഡ് ഓവർ ഹിയർ. ദ പവർ ഓഫ് സൈലൻസ് ഷോസ് സോറോ ആൻഡ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ. Sorry, I've missed out a R over there. Frustration ആണ്. Very sorry about that. Please correct it. Frustration. The power of silence shows sorrow and frustration. അപ്പോൾ സൈലൻസിന് ഒരു പവർ ഉണ്ട്. സൈലൻസ് മീൻസ് നമ്മൾ ശബ്ദിക്കുന്നില്ല, മിണ്ടുന്നില്ല, യു ആർ മ്യൂട്ട്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അതിന് പവറില്ല. പക്ഷേ ഇവർക്ക് ആകെ കൂടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി അമ്മയ്ക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സൈലൻസിൽ കൂടെ മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ സൈലൻസിൽ കൂടെ എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചപ്പോൾ അതിനൊരു പവർ വന്നു തുടങ്ങി. ആ പവർ, സൈലൻസിൻ്റെ പവർ, ദ പവർ ഓഫ് സൈലൻസ് ഷോസ് സോറോ ആൻഡ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ. സോറോ സങ്കടം, ഫ്രസ്ട്രേഷൻ, യു ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ടു ഡു, യു ആർ സോ ഡെസ്പറേറ്റ് ദറ്റ് യു ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു ഡു what to do or how to go about certain things, or you don't know how to escape from the situation. നമുക്കിതിൽ നിന്നൊരു എസ്കേപ്പ് ഇല്ല, നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല. സോ യു ആർ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ്. Silence was the only way they could express their ideas and thoughts. So silence was the only vent. നമുക്ക് ഒരു പുറത്തേക്ക് വിടാനുള്ള വെൻറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സോഴ്സ് ആകെ സൈലൻസ് മാത്രമാണ്. ഓൺലി സൈലൻസ് വാസ് എ വേ ടു എക്സ്പ്രസ് their ideas and thoughts. Here Janice Marie Kitani concentrates on her mother's pain and how she grew up with that pain and what it all represents. Janice Marie Kitani could literally feel the pain of her mother, and she grew up from her infanthood till her adulthood with that pain. Here you can find expression of political agenda, people of color, violence and containment.
പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ട മീൻസ് അജണ്ട ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. നമ്മളൊരു മീറ്റിംഗ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അജണ്ട എന്ന് ചോദിക്കും. അതായത് ടുഡേ വാട്ട് ഇസ് ദ ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ, ഹൗ യു ഗോയിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, അങ്ങനെയാണ്, അതാണ് സ്ട്രാറ്റജി. അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജി എന്തായിരുന്നു അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി? എസ്പെഷ്യലി വാർ ടൈമിൽ അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്തായിരുന്നു? പീപ്പിൾ ഓഫ് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് റേസിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. നമ്മൾ കളേർഡ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഏഷ്യൻസിന് യെല്ലോ ബ്രൗൺ എന്നൊക്കെ പറയില്ല, അതാണ് കളേർഡ് പീപ്പിൾ. വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കളറില്ല. കളേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടിൻറ്റുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ കളേർഡ് എന്ന് പറയുക. അതായത് റേസിസമാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ദി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് റേസിസം. Violence, cruelty, brutality, especially in concentration camps and internment camps, and especially during war time. വേൾഡ് വാർ നടക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം വയലൻസ് ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം. കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ്, നമ്മൾ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണൊക്കെ പറയും. കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോളിൻ്റെ കാര്യം പറയും, അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയും. കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാനും ആൾക്കാർക്ക് അകത്തേക്ക് കിടക്കാനും പറ്റില്ല. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് മീൻസ് കൺട്രോൾ. ഒരു കൺട്രോളിനെയാണ് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, അണ്ടർ കൺട്രോൾ. സോ വെൻ പീപ്പിൾ ആർ ഡോമിനേറ്റിംഗ് യു ആർ ബീങ് കൺട്രോൾഡ്, ആ കൺട്രോളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദെൻ ഹിയർ she has talked about, Janice Kitani has talked about a commission on wartime relocation and internment of Japanese American civilians. Commission on wartime relocation and internment of Japanese American civilians എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്മീഷനാണ്. കമ്മീഷൻ വിച്ച് മീൻസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 9 പീപ്പിൾ. ഈ കമ്മീഷനിൽ there's a group of 9 people and they were appointed by the US Congress in 1980. This group of 9 people in the commission were appointed by the US Congress in the year 1980. And why were they appointed? To conduct a study on the internment of Japanese American people during World War II. എന്തിനാണ് ഈ കമ്മീഷൻ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തത്? ടു കണ്ടക്ട് എ സ്റ്റഡി. ഇവരിൽ ഒരു സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ, സ്റ്റഡി ഓൺ ദ ഇൻറ്റേൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ജാപ്പനീസ് അമേരിക്കൻസ് ഡ്യൂറിങ് വേൾഡ് വാർ II. അവരുടെ ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണ് ഈ കമ്മീഷനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഹിയർ പോയതിന് മുമ്പ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബ്രേക്കിംഗ് സൈലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ദേ ഹവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് എ ടെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട്, ഇറ്റ് ഗോസ് അബൌട്ട് ലൈക്ക് ദിസ്. After 40 years of silence about the experience of Japanese Americans in World War II concentration camps, my mother testified before Commission on Wartime Relocation and Internment of Japanese American civilians in 1981. After 40 years of silence എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 40 years, ഇത്രയും നീണ്ട കാലയളവിൽ 40 വർഷങ്ങളിൽ ആ സമയത്ത് മിണ്ടാതിരുന്നതിന് ശേഷം 40 years of silence, all these 40 years she was silent. ആ സൈലൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ജാപ്പനീസ് അമേരിക്കൻസ് ഇൻ വേൾഡ് വാർ II കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ്സ്, ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ടെസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാണ്, അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് മൈ മദർ ടെസ്റ്റിഫൈസ്. ആദ്യം മുമ്പിലാണ് ടെസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കമ്മീഷൻ ഓൺ വാർ ടൈം റീലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റേൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ജാപ്പനീസ് അമേരിക്കൻ സിവിലിയൻസ് ഇൻ ദ ഇയർ 1981. For my mother, she has just dedicated it to her mother. Breaking silence. After 40 years of silence about the experience of Japanese Americans in World War II concentration camps, my mother testified before the Commission on Wartime Relocation and Internment of Japanese American civilians in 1981. There are miracles that happen, she said, from the silences in the glass caves of our ears. From the crippled tongue, from the mute, wet eyelash, testimonies waiting like winter. We were told that silence was better, golden like our skin, useful like go quietly, easier like don't make waves, expedient like horse stalls and deserts. Mr. Commissioner, the US Army Signal Corps confiscated our property. It was subjected to vandalism and ravage. All improvements we had made before our incarceration
was stolen or destroyed. I was coerced into signing documents giving you authority to take, to take, to take. My mother, soft as tallow, words peeling from her like slivers of yellow flame. Her testimony, a vat of boiling water surging through the coldest, bluest vein. She had come to her land as shovel, hoe, and sickle, searing reed and rock and dead brush, labored so to sinew the ground, to soften gardens pregnant with seed, awaiting each silent morning, birthing fields of flowers, mustard greens, and tomatoes, throbbing like the sea, and then all was hushed for announcements. Take only what you can carry. We were made to believe. Our faces betrayed us. Our bodies were loud with yellow screaming flesh, needing to be silenced behind barbed wire. There are miracles that happen, she said, from the silences in the glass caves of our ears. So here, Janice Mary Kitani's mother says that there are miracles that happen from the silences. നിശബ്ദതയിൽ നിന്ന് മിറക്കിൾസ് സംഭവിക്കാം, അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. ബിക്കോസ് കുറേ കാലം 40 years സൈലൻസിലിരുന്നിട്ട് പിന്നെ കമ്മീഷണറോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴുള്ള അനുഭവമാണ് പറയുന്നത്. അത്ഭുതങ്ങൾ ഇനിയും സംഭവിക്കാം. And they were in the glass caves of our ears. Why it is in the glass caves of their ears? Glass cave. Through a glass, you can see many things. നമുക്ക് പലതും കാണാം, ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. But though they can see many things, violence and brutality, they cannot raise a protest. They cannot talk. They cannot voice out their opinions. They were asked to remain silent. And that's why here their situation is compared to a glass cave of their ears. Why a mentioning of caves? Caves എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുഹയാണ്. ഗുഹ മീൻസ് എ ചേംബർ അല്ലേ, നമുക്കറിയാം. ഇറ്റ്സ് എ ഡെൻ ഓർ എ ചേംബർ. സോ ഹിയർ പ്രോബബ്ലി ബിക്കോസ് ദേ വെർ ഐസൊലേറ്റഡ് ഇൻ ദ റോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ്, their situation was like isolated in a cave or a chamber, and it was covered with glass. They could see many things, but they could not voice their opinion or voice their protest against the atrocities committed against them, Japanese Americans. From the crippled tongue, from the mute, wet eyelash, testimonies waiting like winter. From the crippled tongue ഉണ്ട്, ശബ്ദിക്കാനുള്ള ടങ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് ക്രിപ്പിൾഡ് ആണ്. ക്രിപ്പിൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ്. അതിനെ നമ്മൾ ക്രിപ്പിൾഡോ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡോ ആക്കി വെച്ചേക്കാണ്. സോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റിമെയിൻ ഇൻ സൈലൻസ്. ഫ്രം ദ മ്യൂട്ട് വെറ്റ് ഐലാഷ്, സാധാരണ നമ്മൾ വായയാണ് മ്യൂട്ടായിട്ട് പറയാം. മ്യൂട്ട് ശബ്ദം ഇല്ലാതെ. ഓക്കെ, നമ്മൾ റിമോട്ടിലൊക്കെ മ്യൂട്ട് പറയും, മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മ്യൂട്ട് പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് ടു കീപ് സൈലൻസ്. സോ ഹിയർ വെറ്റ് ഐലാഷ് വെർ ഓൾസോ മ്യൂട്ട്. അതായത് കണ്ണിൽ കണ്ണുനീരുണ്ട്. യു ആർ ക്രൈയിങ്, ദർ ആർ ടിയേഴ്സ് ഇൻ യുവർ ഐസ്, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ യുവർ ഐസ് ആർ വെറ്റ്, യുവർ ഐലാഷസ് ആർ വെറ്റ്. കണ്ണ് ഐലാഷ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. So eyelash is wet, but it is mute, which means that നമ്മൾ കരയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ മ്യൂട്ടാണ്. യു ആർ സൈലൻ്റ്ലി ക്രൈയിങ് ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട്സ്. Without voice, you are crying, and it shows in your eyes. It is evident in your eyes because it is wet, but it is mute. At times, it is said that you are talking with your eyes. കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം നമുക്ക് വായ കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല, വായ കൊണ്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. You cannot raise your voice against the Americans, against the US Army. ടെസ്റ്റിമണീസ് വെയർ വെയിറ്റിംഗ് ലൈക്ക് വിൻ്റർ. വിൻ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്, ആ തണുത്തുറഞ്ഞ മഞ്ഞുകാലമാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ നമ്മൾ വിൻ്റർ ഓർ ഐസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐസ്
ഇങ്ങനെ ആകെ പോസ്ഡായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അലിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോസ് അല്ലെങ്കിൽ നംബ്നെസ്, ഒരു മരവിച്ച ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് പറയുന്നത്. മരവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ സെൻസേഷൻ, വിച്ച് മീൻസ് നമുക്ക് ഫീലിങ്സ് ഒന്നുമില്ല. അതായത് സൈലൻസ് ആയി ഇരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫീലിങ്സ് ഒന്നുമില്ല, ഫീലിങ്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഇല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ വിൻ്റർ ഈസ് ഓൾവേസ് കമ്പയർഡ് ടു നംബ്നെസ്. നംബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരവിച്ചിരിക്കുക. യു കാൺട്ട് മൂവ്, നമുക്ക് മൊബിലിറ്റി ഇല്ല. ദാറ്റ്സ് വൈ your testimonies are waiting like winter. You have testimonies, you have evidence, നമുക്ക് സാക്ഷ്യം പറയാനുണ്ട്. But you are being blocked. You have to remain numb. You have to remain silent. We were told that silence was better, golden like our skin, useful like go quietly, easier like don't make waves, expedient like horse stalls and deserts. വി വെർ ടോൾഡ്, അവരോട് പറഞ്ഞു, ജാപ്പനീസ് അമേരിക്കൻസിനോട് പറഞ്ഞു, മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. സൈലൻസ് വാസ് ബെറ്റർ. ഇറ്റ് വാസ് ഗോൾഡൻ ലൈക്ക് ആ സ്കിൻ. അപ്പോൾ ജാപ്പനീസ് അമേരിക്കൻസിന് യെല്ലോ സ്കിന്നാണുള്ളത്. അപ്പോൾ യെല്ലോ ഗോൾഡൻ, ഗോൾഡൻ യെല്ലോ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ പോലെ നല്ലതാണ് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത്. സ്കിൻ ഗോൾഡൻ യെല്ലോ നല്ലതാണ്, അതുപോലെ നല്ലതാണ് ബീയിങ് സൈലൻറ്റ്, മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇറ്റ് വാസ് യൂസ്ഫുൾ, അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് അതാണ്, യൂസ്ഫുൾ അതാണ്. ഗോ ക്വയറ്റ്ലി, മിണ്ടാതെ പോകണം. വെൻ യു മൂവിങ് അബൌട്ട് ഗോ ക്വയറ്റ്ലി. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഈസിയർ, അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി. ഈ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ജീവിച്ചു പോകാൻ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി. ഡോണ്ട് മേക്ക് വേവ്സ്. വേവ്സ് തിരമാലകളുടെ പോലെ അടിച്ച് ശബ്ദമൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത്. എക്സ്പീഡിയൻറ്റ്, എക്സ്പീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺവീനിയൻറ്റ്. ചിലപ്പോൾ അത് തെറ്റായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും, പക്ഷേ കൺവീനിയൻറ്റ്, നമുക്ക് നല്ലത് എന്താണോ അതാണ് എക്സ്പീഡിയൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പീഡിയൻറ്റ് ലൈക്ക് ഹോർസ് സ്റ്റോൾസ് ആൻഡ് ഡെസേർട്ട്സ്. ഹോർസ് സ്റ്റോളിൽ പോലെയും, ഹോഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റോളിൽ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഡെസേർട്ടിലും വിൻഡ്സ് ഉണ്ടാവും, അതിനും ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഡെസേർട്ടിൽ രാത്രി ഭയങ്കര വിൻഡ്, ബ്ലോയിങ് ഓഫ് വിൻഡാണ്, അവിടെയും ഭയങ്കര ശബ്ദവും ഒച്ചയനക്കവും കൺഫ്യൂഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒച്ചയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാണ്ട് ബി വോയിസ്ലെസ്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പീഡിയൻറ്റ് ഫോർ യു, ദാറ്റ് ഈസ് കൺവീനിയൻറ്റ് ഫോർ യു, ദോ ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി റൈറ്റ്. Mr. Commissioner, the US Army Signal Corps confiscated our property. It was subjected to vandalism and ravage. All improvements we had made before our incarceration were stolen or destroyed. I was coerced into signing documents giving you authority to take. അപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്മീഷൻ്റെ മുമ്പിൽ ടെസ്റ്റിമണി കൊടുക്കുകയാണ്, ടെസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാണ് അമ്മ, ജാനിസ് മിരി കിറ്റാനീസ് മദർ. ആൻഡ് വാട്ട് ഡിഡ് ഷീ സേ? മിസ്റ്റർ കമ്മീഷണർ, US Army എന്ത് ചെയ്തു? കോൺഫിസ്കേറ്റഡ് അവർ പ്രോപ്പർട്ടി, കണ്ടുകെട്ടില്ലേ, ടേക്ക് ആർ പ്രോപ്പർട്ടി, ദേ വർ ടേക്കിംഗ് അവർ പ്രോപ്പർട്ടി. ഇറ്റ് വാസ് സബ്ജക്റ്റ് ടു വാൻഡലിസം ആൻഡ് റാവേജ്. നമ്മൾ പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടിയൊക്കെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് വാൻഡലിസം എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ അതൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു, നമ്മുടെ മുതലൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു. ആൻഡ് ഓൾസോ റാവേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രക്ഷനാണ്. യു ഡിസ്ട്രോയ് സംതിങ് or you damage something, that is ravage. All improvements we had made before our incarceration, imprisonment, നമ്മൾ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ്സിൽ അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിന് റെനോവേഷൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ തരം വർക്കുകൾ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പലതരം വർക്ക്, അപ്ഹോൾസ്റ്ററി വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് തരം ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്സോ റിനോവേഷനോ ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓൾ ഓഫ് ദെം വെർ സ്റ്റോളൻ ഓർ ഡിസ്ട്രോയിഡ്. നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി, നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ, എവറിത്തിങ് സ്റ്റോളൻ, ദേ വർ സ്റ്റോളൻ. അതൊക്കെ അവർ എടുത്തു, ഞങ്ങളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ മോഷ്ടിച്ചു. ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഇറ്റ് ടു, ഡിസ്ട്രോയ്, അത് നശിപ്പിച്ചു. It was damaged. I was coerced into signing documents giving you authority to take. Coerced means forced. എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് പല ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും സൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ഗിവിങ് യു ദി അതോറിറ്റി, അതായത് US ആർമിക്ക് പവറും അതോറിറ്റിയും കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പല ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും എന്നെ കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്യിച്ചു. I was forced to sign the documents. To take 2 പ്രാവശ്യം പറയുന്നത് എംഫസിസ് കൊടുക്കാനാണ്, സ്ട്രെസ് ചെയ്യാനാണ്. അതായത് എല്ലാം എടുത്തു, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനിത്തിങ് ആസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി.
ഐ എം ലാൻഡ്ലെസ്, ഐ എം പെനിലെസ്. ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ടേക്ക് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. മൈ മദർ സോഫ്റ്റ് ആസ് ടാലോ, words peeling from her slivers. Words peeling from her like slivers of yellow flame. My mother is actually soft as tallow. Tallow എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനിമൽ ഫാറ്റ് ആണ്. ആനിമൽ ഫാറ്റ് ഇസ് വെരി സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മെല്ലോ. അതിനാണ് നമ്മൾ ടാലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ആനിമൽ ഫാറ്റാണ് ടാലോ. So she is actually very soft and very delicate and she is so feeble. But there are words peeling from her. Peeling എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊലിയാണ്, നമ്മുടെ പീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊലിയാണ്, ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ തൊലിയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പോലെ അമ്മ സോഫ്റ്റായ ആളാണെങ്കിലും ടെസ്റ്റിമണി കൊടുക്കുമ്പോൾ വേർഡ്സൊക്കെ പീൽ ഔട്ട് ചെയ്യാണ്, തൊലിയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പോലെ അമ്മയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഫ്രം ഹർ മൈൻഡ് വേർഡ്സ് ആർ കമ്മിങ് ഔട്ട് ലൈക്ക് സ്ലിവേഴ്സ് ഓഫ് യെല്ലോ ഫ്ലെയിം. ആളിക്കത്തുന്ന തീന്ന് വരുന്ന ചെറിയ പീസസ് ആണ് സ്ലിവേഴ്സ്. സോ വേർഡ്സ് വെർ പീലിംഗ് ഔട്ട്, വെർ കമ്മിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ഹർ മൈൻഡ് ഓർ ഫ്രം ഹർ കോൺഷ്യൻസ് ലൈക്ക് സ്ലിവേഴ്സ് ഓഫ് യെല്ലോ ഫ്ലെയിം. ആളിക്കത്തുന്ന തീയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്പ്ലിൻറ്റേഴ്സ് പോലെ, ചെറിയ പീസസ് പോലെ, കഷ്ണങ്ങൾ പോലെ. ദീസ് വേർഡ്സ് വെർ കമ്മിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ഹർ മൈൻഡ് ഓർ ഫ്രം ഹർ കോൺഷ്യസ്നസ്. Her testimony, a vat of boiling water surging through the coldest, bluest vein. Her testimony, അമ്മ കൊടുത്ത സാക്ഷ്യം, വാസ് ലൈക്ക് എ വാറ്റ് ഓഫ് ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ. വാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് കണ്ടെയ്നറാണ്, ഒരു പാത്രം നിറയെ തിളച്ച വെള്ളം പോലെ. ഇറ്റ് വാസ് ബോയിലിംഗ് ഹോട്ട്, ഇറ്റ് വാസ് ബോയിലിംഗ് ഓവർ. സർജിങ് ത്രൂ ദ കോൾഡസ്റ്റ്, bluest vein. Surging means, and this testimony was moving through the കോൾഡസ്റ്റ് ബ്ലൂവസ്റ്റ് വെയിൻ. നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ടാവുന്ന വെയിൻസ്, അതിലൊഴുകുന്ന ബ്ലഡിനെ നമ്മൾ ബ്ലൂ കളർ, ഗ്രീൻ കളർ എന്നൊക്കെ പറയും. ഇവിടെ ബ്ലൂവസ്റ്റ് വെയിൻ മീൻസ് ഇറ്റ് വാസ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹർ ബോഡി, ഇറ്റ് വാസ് സർജിങ് ത്രൂ ഹർ വെയിൻസ് ആൻഡ് ദോസ് വെയിൻസ് വെർ ബ്ലൂ ഇൻ കളർ. ഇവിടെ ഒരു പാരഡോക്സിക്കലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാഡിക്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. ടെസ്റ്റിമണി വാസ് ലൈക്ക് ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ. ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ ഇസ് hot, but this testimony was surging through her coldest, bluest vein. ഈ ടെസ്റ്റിമണി ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ പോലെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് മൂവിങ് about through her veins, but her veins were blue and cold. So this is contradictory statement. അതായത് രണ്ടിൻ്റെയും ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇവിടെ പറയാണ്. ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഹോട്ട് ലൈക്ക് ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് കോൾഡ്, ഇറ്റ് വാസ് വെരി കോൾഡ് ലൈക്ക് ദ ബ്ലഡ് ദാറ്റ് സർജ് ത്രൂ ഹർ ബ്ലൂ വെയിൻ. സോ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി പറയാണ്, ടെസ്റ്റിമണിയുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി പറയാണ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എവിഡൻസ് എത്രത്തോളം ഇൻറ്റൻസ് ആണ്, എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് ബോയിലിംഗ് ഹോട്ട് and it was very cold. It was boiling hot and ice cold. The intensity of her feelings and expression. She had come to her land as shovel, hoe and sickle, searing reed and rock and dead brush. So she came to her land. ആദ്യമായിട്ട് ഈ അമേരിക്കയിൽ വന്ന് താമസിക്കുമ്പോൾ ആ ലാൻഡിൽ വന്നത് ഷോവലായിട്ടും ഹോ ആയിട്ടും സിക്കിളായിട്ടാണ്. ഷോവൽ നമ്മൾ ഡിഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഹോ കൈക്കോട്ട്, സിക്കിള് അരിവാളാണ്. സോ ഷീ വാസ് സിയറിങ്, നമ്മൾ കാട് വെട്ടി തെളിക്കില്ല, അതിനാണ് സിയറിങ്. റീഡ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ലാർജ് ഓർ ടോൾ ഗ്രാസ്, വലിയ ഹൈറ്റുള്ള ഒരു ഗ്രാസാണ് റീഡ്. ആൻഡ് റോക്ക് ആൻഡ് ഡെഡ് ബ്രഷ്. റോക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം, പാറക്കല്ലുകളും അങ്ങനത്തെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി. ആൻഡ് ഓൾസോ ഡ്രൈഡ് ഗ്രാസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ്. ഡെഡ് ബ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈഡ്, ഉണങ്ങിയ പുല്ലും ചെടികളും അതൊക്കെ മാറ്റി ഈ കൈക്കോട്ടോടൊക്കെ വെട്ടി തെളിച്ച് കുറേ പണിയെടുത്തു. ഷീ ലേബേർഡ് സോ ടു സിന്യൂ ദ ഗ്രൗണ്ട്. ഷീ ലേബേർഡ്, കുറേ പണിയെടുത്തു. വൈ ടു സിന്യൂ ദ ഗ്രൗണ്ട്. സിന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിനെ ഫെർട്ടൈൽ ആക്കുകയാണ് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്ട്രോങ് ആക്കുകയാണ്.
for agriculture or to make the land fertile. To soften gardens pregnant with seed. So നമ്മൾ സീഡ്സ് ഒക്കെ സോ ചെയ്തു, ഒക്കെ കുഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വി സോ ദ സീഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിത്തൊക്കെ പാകി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ലാൻഡ് ഇസ് പ്രഗ്നൻറ്റ് വിത്ത് ദ സീഡ്സ്. നമ്മൾ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ഉള്ളിൽ ഒരു ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണല്ലോ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻറ്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ സീഡ്സ് ഉള്ളിലുണ്ട്, ലാൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വൈ ദ ഗാർഡൻസ് വി ആർ പ്രഗ്നൻറ്റ് വിത്ത് സീഡ് ആൻഡ് ഷീ സോഫ്റ്റൻഡ് ഇറ്റ്. സോഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഉഴുത് മറിച്ച് കൊടുത്ത് അതിന് വേണ്ട വളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ദാറ്റ് ഇസ് സോഫ്റ്റ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻസ്. awaiting each silent morning birthing fields of flowers. ഓരോ സൈലൻറ്റ് നിശബ്ദമായിട്ടുള്ള മോർണിംഗിൽ എഴുന്നേറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ബേർത്തിങ് ദ ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ്, ഫ്ലവേഴ്സ് പുതിയതായിട്ട് മുട്ടിട്ടിട്ടുണ്ടോ, ബേർത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, അതിന് ജീവൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അമ്മ എപ്പോഴും ഒബ്സർവ് ചെയ്തിരുന്നു. ഷീ വാസ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ഷീ വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ് ടു മേക്ക് ദ ലാൻഡ് ഫെർട്ടൈൽ ആൻഡ് ടു ഗ്രോ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് മെനി അതർ ക്രോപ്സ്. Crops like mustard greens and tomatoes throbbing like the sea. Throbbing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയമിടിപ്പാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ മിടിക്കില്ലേ ഹൃദയം, അതിനാണ് ത്രോബിംഗ് എന്ന് പറയുക. ഹിയർ ഇറ്റ് മീൻസ് എ മൂവ്മെൻറ്റ്. സോ ഒരു സീഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് പോലെ, സീഡ് വേവ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് പോലെ അത്രയും അധികം മസ്റ്റാർഡും ടൊമാറ്റോസും ഗ്രീൻ മസ്റ്റാർഡും ടൊമാറ്റോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി, അതൊക്കെ വളർത്തിയുണ്ടാക്കി. ഷീ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ത്രോബിങ് ലൈക്ക് ദ സീ മീൻസ് സീഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് പോലെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വിഗറസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായി. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദർ വാസ് ലൈഫ്. ലൈഫ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ലൈഫ് ആൻഡ് ക്രോപ്സ് ഓഫ് മസ്റ്റാർഡ് ആൻഡ് ടൊമാറ്റോസ്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഷീ ഗ്രൂ എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്രോപ്സ്. ആൻഡ് ദെൻ ഓൾ വാസ് ഹഷ്ഡ് ഫോർ അനൗൺസ്മെൻറ്റ്സ്. നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറയില്ലേ, ഷ് എന്ന് പറയില്ല, അതാണ് ഹഷ്. പിന്നെ എന്തുണ്ടായി? ആൻഡ് ദെൻ ഓൾ വാസ് ഹഷ്ഡ് ഫോർ അനൗൺസ്മെൻറ്റ്സ്. എല്ലാവരും മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. കീപ് സൈലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ദ US ആർമി they declared something, that is they announced something. What was that? Take only what you can carry. നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിലെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രം ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ്സിലേക്ക് വരൂ, റോർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ്സിലേക്ക് വരൂ. They were ordered. They were given an order. We were made to believe our faces betrayed us. അതായത് ജാപ്പനീസുകാരുടെ മുഖം എങ്ങനെയാണ്? ദേ ലുക്ക്ഡ് യെല്ലോ ആൻഡ് ദേ ഹാഡ് നാരോ ഐസ്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദേ വർ ബ്രാൻഡഡ് ജാപ്പനീസ്. ജാപ്പനീസ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ദേ വർ ടേക്കൺ ടു റോർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ്സ്. ഞങ്ങളുടെ മുഖം ഞങ്ങളെ ചതിച്ചു. അതായത് ബിക്കോസ് അവർ ഐസ് ഗേവ് ഔട്ട് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ജാപ്പനീസ്, ദിസ് ഫേസ് ബിട്രേഡ് അസ്. വി വർ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആസ് ജാപ്പനീസ് ആൻഡ് ടേക്കൺ ടു റോർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ്സ്. ഇൻറ്റേൺമെൻറ്റ് ക്യാമ്പ്സിൽ ജാപ്പനീസ് ഡിസെൻറ്റുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, ദ ജാപ്പനീസ് പീപ്പിൾ ഓർ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ജപ്പാൻ, നേറ്റീവ് ഓഫ് ജപ്പാൻ, പീപ്പിൾ ഓഫ് ജാപ്പനീസ് ഡിസെൻറ്റ് were taken to the internment camps in Japan, in America. So, our faces betrayed us. Our bodies were loud with yellow screaming flesh, needed to be silenced behind barbed wire. Our bodies were loud with yellow screaming flesh. ഞങ്ങളുടെ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ബോഡിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉറക്കനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ജാപ്പനീസ് ആണെന്ന്. സ്ക്രീമിങ് ഫ്ലെഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബോഡി, നമ്മുടെ ബോഡിയും നമ്മുടെ മുഖത്തെ ഫീച്ചേഴ്സും നമ്മുടെ our physique made others to understand that we were Japanese, and Americans believed that Japanese needed to be silenced. അവരോട് മിണ്ടാതിരുന്ന് പ്രിസണിലേക്ക് കയറിക്കോളൂ എന്ന് പറയാൻ അമേരിക്കക്കാർക്ക് തോന്നി. ജാപ്പനീസ് നീഡഡ് ടു ബി സൈലൻസ്ഡ് ബിഹൈൻഡ് ബാർബ്ഡ് വയർ. ഒരു ബാർബ്ഡ് വയറിൻ്റെ പിന്നിൽ അവരോട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറയാൻ അമേരിക്കക്കാർക്ക് തോന്നി. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് എ റൂൾ ഓർ പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫ് US ആർമി ഓർ അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻറ്. ദാറ്റ് വാസ് എ പോളിസി ഓഫ് അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻറ്. ബാർബ്ഡ് വയർ ഒരു സ്റ്റീൽ ഫെൻസിങ് വയറാണ്, സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫെൻസിങ് വയറാണ്. ദിസ് ഇസ് എ ഷോവൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ digging mud, soil. This is a sickle, അരിവാൾ, sickle. And this one is hoe, HOE, hoe.
കൈക്കോട്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കൈക്കോട്ടാണിത്. ഷോവലായിട്ട് വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ ഷോവൽ കുറച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്, ഇത് ഇങ്ങനെ 90 ഡിഗ്രിയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. ദിസ് ഈസ് ഹോ ഓർ കൈക്കോട്ട്. Here you can find the barbed wire that we saw in the poem, we came across in the poem. And see, it is used for defending property. ബോർഡറിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യൻ ബോർഡറിലൊക്കെ കാണാം. For securing your property and your area. See, barbed wire.